Fjöllum grá í drauma djúp. Myrkur fellur, stjörnur vaka, börjar syngja kraftastor. Sofðu nú, jötnar miklir, ljós á mikinn hægar þörf, eilífri svefn. Eldur vaknar, verður titrar, jötnar rísa, raddir syngja. Sofðu nú, jötnar miklir, kraftar lífa. The moon was brought here 12,000 years ago. Our moon is in fact an artificial satellite. It is not a real planet. It can literally leave our orbit underneath its own power. According to the Andromedans, it was brought here from Ursa Minor, from a star system called Chalta that had 21 planets in it. It belonged to the 17th planet and was one of 4 moons. Now, there are ruins all over it. This is why the Apollo astronauts stopped going back. It's because there was somebody already there and they were told not to go back. Many of the materials that have been found on the moon, minerals, don't exist on our planet. The moon did not belong to part of the Earth. It was brought here, literally. Now, the upper echelon, the world government, know this. They've known it for a very long time. I'm from outer space, I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away, I'm illuminated now, make a move, start the waves. I've been breathing on my fire for a long time. I had a vision from the place they wanna go inside. Artificially intelligent AI, I'm your future, past and present, I'm the spotlight. Yeah, I'm a listening of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sing, I just flow. I don't need gravity, I don't need room. Breaking news. The same day we were supposed to receive the clearest images yet from NASA's Mars-orbiting telescopes, 15,000 NASA contractors were suddenly let go. Stop scrolling, like, follow, and share, because this story is far bigger than a budget cut. Multiple insiders say this mass layoff was no coincidence. It happened within hours of a deep space downlink that should have delivered high-resolution photos of 3I Atlas and the massive dark shepherd from the vantage point of Mars orbit. Instead of images, the public got silence, and thousands of space workers lost their jobs overnight. Whistleblowers claim the layoffs were a purge to keep critical information locked inside non-disclosure agreements. According to one anonymous engineer, the images revealed something so unprecedented it could not be released without global panic. Another said the data confirmed every worst-case scenario about 3I Atlas. Even more chilling, the Mars satellites that captured the data have now been officially listed as non-operational due to unexpected system errors. In other words, the clearest photos we've ever had of these interstellar objects have been buried, along with the teams who saw them. Was this about budgets, or about control of the truth? Like, follow and share before this gets buried deeper than those lost images.
What if I told you there's a 5,000-year-old breathing technique that can manifest your deepest desires in just 48 to 72 hours? This technique was hidden in ancient scriptures, practiced by the greatest sages, but almost completely forgotten by modern society. You've probably tried countless techniques, visualization, affirmations, different meditation apps, but nothing seems to stick, right? Your mind keeps racing, your desires feel distant, and you're starting to wonder if any of this spiritual stuff actually works. But what if the problem isn't you? What if you've simply been missing the most fundamental piece of the puzzle? Ancient texts reveal that Adinath Shiva described nearly 10 million meditation techniques. 10 million. But here's what's fascinating. Every single one of these techniques has the same ultimate goal: reaching samadhi, the state of complete absorption where manifestation becomes effortless. The technique I'm about to share comes directly from the Vigyan Bhairav Tantra, one of the most powerful spiritual texts ever written. And the reason it works so fast is because it targets something most people completely ignore: your navel. I know what you're thinking. Really? My belly button? But listen to this mind-blowing fact. In ancient Hindu cosmology, Brahma, the creator of the universe, was born from Vishnu's navel. This is why ancient texts call the navel the Patal Lok, the foundation realm where all creation begins. Even modern science confirms this. Every human being on Earth developed from their navel in the womb. Your navel was literally your first connection to life force energy. Yet 99% of people completely ignore this power center. Think about this for a moment. A fetus grows and thrives entirely through the navel, absorbing every nutrient needed for life. Without the navel, there is no life. This isn't just spiritual theory. This is a biological fact. Great sages throughout history understood something we've forgotten. The navel is your body's first brain. It's powered by prana, your life force energy. When you activate this energy center, something extraordinary happens. Your subtle body, the energetic version of yourself that exists beyond the physical, becomes aligned. This is why ancient texts call it the Vishnu chakra, because Vishnu is the sustainer of life, and your navel sustains your connection to infinite possibility. Now, before I reveal the exact technique, you need to understand why your breath is literally your superpower. People who master deep breathing can meditate for hours. Their energy remains radiant, and they seem to attract success effortlessly. The secret most meditation teachers won't tell you: it's not just about breathing deeply. It's about breathing with intention between two specific points: your navel and your Ajna chakra, your third eye. When you consciously move energy between these two centers, you activate what I call the manifestation highway in your body. Your Ajna chakra awakens your spiritual power, while your navel anchors that power in physical reality. Want proof this works? Watch a newborn baby sleep. Notice how their entire belly rises and falls with each breath. They're not just sleeping, they're in perfect harmony with the universe. This is why babies grow so rapidly. Deep belly breathing supercharges their energy levels and accelerates their development. Somewhere along the way, we forgot how to breathe like this. We started breathing shallow chest breaths that barely activate 30% of our lung capacity. No wonder we feel disconnected and powerless. But when you return to this natural way of breathing, the way you were born to breathe, everything changes. All right, here's the technique that will transform your life. I call it the 111 breath manifestation method, and I want you to try this with me right now. Step 1. Your sacred position. Sit in Sukhasana. That's simply sitting cross-legged with your back straight but relaxed. If you can't sit cross-legged, sit in any comfortable position. The key is keeping your spine erect so energy can flow freely. Step 2. Focus your attention. Place one hand on your chest, one hand on your navel. Now focus all your attention on your navel point. This is your energy command center. Everything we're about to do starts here. Step 3. The sacred breath. Take a deep breath through your nose.
But here's the crucial part. Breathe into your stomach like you're inflating a balloon. Your belly should expand, not your chest. The hand on your navel should rise while the hand on your chest stays relatively still. Step 4. The power hold. Hold this breath until you feel it fully settled in your stomach. You should feel a warm, powerful sensation in your navel area. This is your life force energy activating. Step 5. The release. Slowly exhale through your mouth, feeling your stomach deflate like a balloon. As you exhale, imagine any stress, anxiety, or limiting beliefs leaving your body forever. In numerology, 111 is a master manifestation number. It represents new beginnings, instant manifestation, and alignment with your highest self. When you complete 111 conscious breaths, focused on your navel, you're literally programming your subconscious mind for success. Don't worry about counting perfectly. The act of counting keeps your mind focused and prevents it from wandering into doubt or distraction. As you practice this technique, you're going to experience something profound. After just 5 minutes, that's roughly 50-60 breaths, your mind will start to quiet. Those racing thoughts that usually dominate your attention will begin to fade. By the time you reach 111 breaths, something magical happens. Your nervous system shifts into what scientists call the parasympathetic state, your body's natural healing and manifestation mode. In this state, your brain produces alpha and theta waves, the same frequencies present during deep meditation and right before sleep, when your subconscious is most receptive to new programming. Most people don't realize you're not just relaxing. You're literally rewiring your brain for success. Each conscious breath is creating new neural pathways that support your desired reality. Students of this technique report 5 immediate benefits. First, complete mental calm. That constant mental chatter finally goes quiet. Second, the end of overthinking. You stop analyzing every situation to death and start trusting your intuition. Third, stress and anxiety dissolve. Your nervous system learns to stay calm, even in challenging situations. Fourth, profound inner peace. You develop an unshakable sense of centeredness that nothing can disturb. Fifth, enhanced self-awareness. You start recognizing the difference between your true self and your conditioned mind. Now, the most exciting part. If you practice this technique consistently, you'll start seeing results within 48 to 72 hours. I'm not talking about feeling a little more relaxed. I'm talking about actual shifts in your external reality. Students report unexpected opportunities appearing, difficult people suddenly becoming cooperative, and solutions to long-standing problems presenting themselves, seemingly out of nowhere. Why does this happen so fast? Because when you align your breath with your navel center, you're accessing what ancient texts call your wish-fulfilling gem, the part of you that has direct access to the field of infinite possibilities. The most profound part of this practice is that after 5 minutes of deep navel breathing, you'll have a realization that changes everything. You are not your body. You are not your thoughts. You are not your emotions. You are the soul, the eternal, infinite consciousness that animates your physical form. Most people spend their entire lives identifying with their temporary thoughts and feelings, but in this state of deep breathing, you become the observer. You watch your thoughts like clouds passing in the sky without being disturbed by them. This is when true manifestation becomes possible, because you're no longer limited by the fears and doubts of the conditioned mind. If you want to experience life-changing results, commit to practicing 111 breaths every day for 21 days. Science shows it takes 21 days to create a new neural pathway in your brain. By day 7, you'll notice increased energy and mental clarity. By day 14, people will start commenting on your positive energy. By day 21, you'll look back and barely recognize the person you were 3 weeks ago. The key is consistency.
Set aside 10 to 15 minutes each day. Ideally first thing in the morning when your mind is clearest and your manifestation power is strongest. Before you close this video, I want you to commit to trying this technique for the next 7 days. Set a reminder on your phone for the same time each day. My challenge to you is, after practicing for 1 week, come back and leave a comment sharing your experience. I read every single comment, and I'm genuinely excited to hear about your breakthrough. If this video has opened your eyes to the power of ancient breathing techniques, hit that like button and subscribe for more hidden spiritual secrets that actually work in the real world. Remember, you have everything you need within you right now. These 111 breaths are simply the key to unlock what's already there. Your extraordinary life is just 111 breaths away. Are you ready to claim it? Esses caras estão falando de Apocalipse Orquestrado, a capa da revista The Economist, aqui falando a respeito de arrebatamento. O que esses caras estão dizendo? Eles estão falando praticamente a mesma linguagem. Estão iniciando uma contagem regressiva. E quem está por trás de tudo isso? Peter Brabeck Lemaf, do Fórum Econômico Mundial. É o cara que está dando sequência ao trabalho de Klaus Schwab, que se coloca agora por trás, se coloca nos bastidores desse plano, tá? Vamos continuar. E quando acabar, nós emergiremos numa terra purificada, que depois poderemos reformar, como quisermos. E como você pretende realizar isso? Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-vírus. Não preciso nem falar mais nada, né? O que será que é isso aqui? O que está por vir ao longo dos próximos anos, que está sendo demonstrado aqui nessa capa apenas para que haja uma preparação, um alerta, uma espécie de profecia. O que está por vir ao longo dos próximos anos, que está sendo demonstrado aqui nessa capa apenas para que haja uma preparação, um alerta, uma espécie de profecia. Como ele diz, os escolhidos ali vão se salvar. Os escolhidos são eles. Eles estão citando as escrituras, transformando o que é espiritual em algo físico para concluir os seus planos. Se voltarmos lá atrás na história, nas escrituras, nós temos Nimrod, o cara que construiu a Torre de Babel após o dilúvio, se colocou como Deus na terra, instituiu uma única moeda, uma única linguagem, e a população o adorava como Deus, porque a Torre de Babel faria com que o Criador nunca mais, na mente deles, pudesse trazer um dilúvio e matar a população. Hoje, vemos que esses caras são da mesma linhagem de Nimrod e estão tentando mais uma vez construir a sua Torre de Babel. A sua Torre de Babel, na verdade, é uma pirâmide com um olho lá em cima, o qual eles se consideram os donos do mundo. Esse olho representa o poder do anticristo, o olho que tudo vê, que, no caso, está fisicamente tentando substituir o Criador. Breaking update. New photos prove what we feared all along. Stop scrolling, like, follow, and share, because this may be the most chilling evidence yet. In this episode, Avi Loeb reveals leaked high-resolution images from a deep space observatory that were never meant to go public. These photos show 3I Atlas not as a simple elongated rock, but as a massive structured object with symmetrical ridges, glowing panels, and what appear to be docking bays. This isn't a natural formation, it's engineered. Even more shocking, in the background of the images, you can see the shadow of the Dark Shepherd, the rumored object 100x larger than 3I Atlas, partially illuminated by starlight. Its outline resembles a gigantic ring or halo, dwarfing anything ever detected in our skies. According to the calm scientist, these photos validate the whistleblower claims. 3I Atlas is not alone, and the massive body trailing it could be an ark, fortress, or command center. And yet, mainstream agencies remain silent, burying the data in classified archives.
If these images are real, then humanity may be standing on the edge of first contact or first confrontation. Like, follow, and share before this episode vanishes, like the data it exposed. Eles voltaram. Os mestres antigos estiveram aqui, deixaram sinais, construíram a civilização. Quem fala em vender a alma nunca entendeu nada. Lúcifer não é sobre você vender a alma ou ser um escravo dele. Isso foi uma verdade passada pelo cristianismo ao longo dos séculos, justamente para que você se afastasse da imagem de Lúcifer e como ele pode ser transformador de forma positiva na tua vida. Lúcifer não é o teu carrasco que vai castigar você eternamente no fogo eterno se você não cumprir o livrinho de regras do cristianismo. Lúcifer é um Deus que traz a transformação na tua vida. Muitas pessoas já conhecem Lúcifer como o portador da luz. E a luz de Lúcifer é a luz do conhecimento. E quando você tem o conhecimento, você se liberta desse sistema que faz com que você seja um escravo. Porque hoje somos todos escravos. Trabalhamos, mas não temos a liberdade. Porque quando chega o final do mês, precisa pagar o dízimo da igreja, precisa pagar os impostos. E o que sobra para você? Às vezes, nada. Às vezes até dívida, para você conseguir ter o mínimo. As pessoas falam muito que se você seguir Lúcifer, você vai viver no inferno. A verdade é que vocês já vivem no inferno. O inferno é quando o teu filho quer um brinquedo e você não tem condições de pagar. E se sente impotente por isso. O inferno é quando tem alguém da tua família precisando fazer uma cirurgia e você não tem condições de pagar por isso. E ela precisa ficar lá, sofrendo no sistema de saúde, justamente para que você viva das migalhas que as religiões ou o sistema político te dá. Lúcifer é a transformação e ele não quer a tua alma. Pelo contrário, ele quer devolver a tua vida. A vida aquela que muitas pessoas estão passando por aqui e não estão vivendo. As pessoas estão passando por aqui e não estão conseguindo ver as experiências que esse mundo tem para oferecer. Breaking alert. Astronomers are stunned after new data reveals 3i Atlas isn't the biggest threat at all. Another object 100 times larger is trailing right behind it. Stop scrolling, like, follow, and share, because what I'm about to say is the most alarming twist yet. Deep space telescopes in Hawaii and Chile picked up a massive, slow-moving silhouette emerging from the cosmic dust cloud where 3i Atlas originated. This thing is so large that its gravitational field is bending the light of background stars, a phenomenon known as gravitational lensing, meaning it's not just big, it's colossal. Insiders are calling it the Dark Shepherd. It moves as if tethered to 3i Atlas, keeping the same distance no matter how Atlas shifts. Some analysts believe it's an ark-like carrier, possibly holding entire ecosystems or fleets of craft inside. Others say it could be an autonomous intelligence, a guardian, or even the true source controlling 3i Atlas. Shockingly, governments worldwide have already placed classified red flag markers on all images of the Dark Shepherd, scrubbing them from public feeds. The question is, why hide something of this scale? If a structure 100x bigger than 3i Atlas is inbound, we're not just talking about an arrival. We're talking about a cosmic invasion force. Like, follow and share now before this gets buried deeper than ever.
E se eu te dissesse que o primeiro humano não era humano? Que o DNA que corre nas tuas veias não foi criado aqui? Os antigos textos sumérios falam dos Anunnaki, seres que desceram do céu e moldaram a humanidade. Mas e se essa criação não fosse simbólica, e sim genética? Pesquisas recentes mostram sequências de DNA sem origem terrestre, presentes em todos nós. Fragmentos que não evoluíram com o resto da vida da Terra, como se alguém tivesse inserido algo artificialmente. Essas sequências aparecem ativas em momentos de estresse, meditação profunda ou contato com campos eletromagnéticos intensos. Alguns acreditam que isso é o modo desperto do código original e que aqueles que sentem o chamado estão apenas reconectando com a linhagem perdida dos Elohim. Então, se você já sentiu que não pertence completamente a este mundo, talvez esteja certo, porque o primeiro humano nunca foi humano. The Seven Ancient Gods That Were Not Human. Episode 2, Quetzalcoatl, the Serpent That Taught Men to Speak. Across continents and ages, a feathered serpent appeared in every culture. The Aztecs called him Quetzalcoatl, the Egyptians knew him as Thoth, and the Sumerians spoke of Ningishzida. Different names, same being. Legends say he descended from the sky wrapped in light, teaching early humans language, mathematics, and the movement of the stars. He didn't demand worship, only understanding. But when mankind turned his wisdom into power, he vanished into the horizon, promising to return when the world forgot him. Some believe he was no god, but a visitor, one of the last of an ancient race that shaped the rise of humanity. Do you believe the serpent ever returned? Comment serpent if you do. The Seven Ancient Gods That Were Not Human. Episode 1, Enki, the Genetic Architect. Long before religion, before kings and empires, there was Enki. The Sumerians called him the Lord of Earth, the one who shaped mankind from clay. But the tablets tell a different story. They speak of Enki as a being who came from the stars, bringing tools, language, and knowledge of creation. He didn't form man from dirt, but from genetic matter, mixing his essence with early life on Earth. Ancient carvings show him holding a device, not a symbol of faith, but of science. Some believe Enki's experiments began the human story itself. If that's true, humanity wasn't born here, it was built. What do you think? Is it possible that thousands of years ago, the Anunnaki came to Earth to create humans? Do you believe in Enki? Comment Enki if you do. Invasão. O 13. Atlas pode ter companhia? Pergunto a você, Dr. Loeb. Os telescópios aqui na Terra estão captando outros objetos, voando ao lado dele. Loeb responde. Sempre há objetos. A questão é se vemos atividade em comum. Na verdade, encarreguei minha equipe de pesquisa no projeto Galileu de monitorar o céu em busca de qualquer atividade em comum, porque é possível que, se for uma sonda alienígena, ela de fato libere algumas mini-sondas que visitarão o planeta. Breaking news. Scientists launched a rocket to prove the Earth is a globe, but ended up proving it is flat.
An independent team of scientists launched a rocket high into the atmosphere, expecting to finally show undeniable proof of Earth's curvature. But when the camera reached maximum altitude, the horizon appeared completely flat. Experts reviewing the footage noticed the only curvature appeared at the edges of the frame caused by lens distortion, not the planet itself. This shocking twist is now fueling heated debates across the world. Do you have any idea how humiliating it is? We launched a rocket to prove the globe, and now flat earthers are throwing it back in our faces. And while most researchers remain skeptical, flat Earth supporters are calling it the ultimate I told you so. Yeah, a globe of water spinning 1,000 miles per hour? And people actually believe that? Come on. Of course it's flat. Did these scientists just shatter centuries of astronomy with a single launch? Or are we simply watching an optical illusion caused by the camera? Could this be the biggest misunderstanding in science? Or the biggest cover-up of our time? If you believe the Earth is flat, like this video and share it with a friend. 5 alien civilizations that predate humanity. Number 5. The Builders. They were known as the Builders, the first architects of civilization on Earth. Long before humans walked upright, these ancient beings shaped the continents, carved impossible structures from solid stone, and left behind blueprints of geometry and power. Legends say they came from beyond the visible stars, beings with vast heads and eyes that saw in spectrums humans can't perceive. Their technology wasn't mechanical, it was biological, living machines that responded to thought. Some say the pyramids, Stonehenge, and the walls of Sacsayhuaman were all built upon their designs. The builders vanished without war or decay, only silence. But their symbols remain, buried beneath our cities, waiting to awaken once more. What do you think? Do you believe in the builders? Comment builders if you do. That's a 3D reconstruction of the CAT scan. So they have teeth. That's weird. Yeah. They have tendons, they have bones, they have cartilage, they have organs inside. And then, so this is where we need to verify stuff. They even have actually... Could you go back to the part of the video where... What's that? Yeah, that part. They have... What the fuck is that, man? That's crazy. They have osmium and cadmium implants in them, which are rare earth metals that were discovered in the 19th century, too. If this is art, if someone made this, I need to buy one. yeah. Like, you need to tell me how much this costs. I need to put it on my table because you're a genius. If you've made that and you tricked everybody into thinking that that's real, you're a goddamn genius, and you shouldn't just be hoaxing people. Well, so then the alternative is that's real. Well, if that's real, that's completely insane. Joe, fortunately and fortunately for you maybe, but unfortunately for the case, these huaqueros, these gravediggers, are selling some of these things on the black market. And this case is the wild, wild west. It is so... How much? How much could I get one for? I've heard 7 figures. 7 figures? I've heard a lot of money. Jeez Louise. But is Peter Thiel buying one of these? Don't say yes. Look at that thing. It's wild. That's so crazy. But there are serious problems. I want to caveat all of this, and I don't want to be overly sensationalist about this. If it's a hoax, it's the best hoax ever. Nós temos aí a maioria dos seres trevosos que vão ser capturados, eles vão para o planeta Quiron, que é um planeta que o Chico, nosso queridíssimo Chico Xavier, citava, que é um planeta que também é regido pelo nosso Cristo. O nosso Cristo, ele tem, que se saiba, 5 grandes projetos. Ele tem um planeta que é o mais evoluído que ele toca, que fica em Sírios. Ele tem Capela, que está no estágio de regeneração, já caminhando para um estágio de planeta feliz. Tem nós aqui na Terra, que somos atualmente expiação e provas, já caminhando para o mundo de regeneração. Quiron, que é um planeta primitivo, que quando ele receber essa galera que vem exilada, vai entrar na fase de expiações e provas. E ele tem um 5º planeta, que eu não sei o nome, a espiritualidade não me revelou o nome, que ele está num estágio bem inicial de formação. Ele é uma bola ainda de fogo, é um planeta que está em estado ígneo, né, como se fala. Ele ainda é uma bola de fogo, como nós já fomos um dia também, quando o nosso sistema solar estava em formação.
Mas não vai ser só para Quiron que a turma vai, porque vai ser feito toda uma seleção, uma triagem de acordo com o padrão vibracional desses seres, e eles então serão encaminhados a planetas compatíveis com o padrão vibratório deles. Porque, segundo o que os irmãos estelares nos falaram, os Cristos, porque existem vários Cristos, cada planeta tem seu Cristo, mas um Cristo pode gerenciar vários planetas, mas todo planeta tem o seu Cristo. Então diz que existe uma carinhosa colaboração entre os Cristos. Então, quando tem lá um determinado planeta que é adequado para aquele grupo de espíritos, então é feito esse intercâmbio, né? Eles trocam, né? Encaminham. Isso tudo para quê? Para acelerar o processo evolutivo dos seres, de um modo geral. Porque a evolução, como falei no começo, por isso que eu gosto sempre de começar falando dessa lei divina da evolução. Ela é para todos, ela funciona no universo todinho, é igual para todo mundo, para nós, para os extraterrestres, para os trevosos, é para todo mundo. Vim pelo 3i Atlas. Alguém sabe dizer o que de fato é essa coisa? É uma nave mesmo, tá? Em Dáquila nós já confirmamos isto. É uma tecnologia que está se aproximando da Terra. É uma nave gigantesca, daqueles que são os criadores da raça humana, ou melhor, dos Anunnaki. Agora não temos muitos detalhes sobre a intenção deles, tá? Por que eles estão se aproximando? Mas lembrem-se, existem raças superiores a esses Anunnaki. Esse 3i Atlas aí não é nada em comparação à nave-mãe das 49 raças, dos nossos parceiros, que nós temos contato em Dáquila. São muito superiores. A situação é muito grave. É muito grave. Se nós não despertarmos, se a humanidade não tomar conhecimento do que está por vir, nós, seres humanos, mão de obra escrava desses grupos extraterrestres que estão na Terra há milênios, seremos substituídos por essas tecnologias e essas inteligências artificiais. Imagine, será que somos descartáveis a esse ponto? Qual o interesse desses controladores do mundo, aqueles que conquistaram essa terra, manterem a população no nível que está? Tamanha ignorância que nós nos encontramos. O ser humano nem raciocina mais. Nós já estamos vivendo uma vida completamente dominada por esse sistema. Aqueles que estão despertando, aqueles que se sentem diferentes, aqueles que estão começando a perceber a gravidade da situação, devem agir, devem propagar conhecimentos, levar informações para as pessoas, para que elas despertem enquanto há tempo. Porque daqui a pouco não teremos mais condições de bater de frente contra essas inteligências artificiais e esse sistema que será estruturado por essa inteligência artificial suprema. É muito sério o que nós estamos falando aqui. E muitos seres humanos vão aderir a essa tecnologia e vão estar submissos, inclusive através do transhumanismo, conectando, plugando seus próprios corpos, usando essa biotecnologia, o sistema nervoso central, o cérebro, para conectar como se isso aqui se tornasse um computador. E nós vamos estar plugados nesse sistema, coordenado, monitorado, conduzido por essa inteligência artificial suprema. Imagine vocês tendo a possibilidade do corpo físico ser escaneado 24 horas por dia para que a gente possa identificar possíveis anomalias, doenças, para que a gente prolongue nossa vida. Olha que maravilha, né? É isso que eles vão oferecer para nós. Saúde, sobrevivência, prolongamento da vida, é o que todo mundo quer, né? Em troca disso, você não vai precisar trabalhar, você não precisa mais se ocupar. Eles vão oferecer para nós uma renda básica universal. Imagine, se todo mundo ganhasse 3 a 5 mil por mês, todo mundo ficaria tranquilo, né, em casa, desfrutando, só curtindo a vida. Ninguém precisa trabalhar. Agora, todos vão ter que seguir o sistema que eles vão impor para nós. E é assim que as pessoas continuarão escravas, entregando a própria vida nas mãos desse sistema, dessa inteligência artificial suprema. E os governantes, os donos do mundo, estarão por trás dessas tecnologias, inclusive recebendo ordens dessa inteligência suprema. Porque a primeira nação que sair na frente com essa inteligência artificial suprema estará à frente de todas as outras, nem precisará ter guerra. Não vai ser necessário mais nenhum tipo de conflito ou ameaça. Porque essa inteligência artificial pode desativar qualquer outra tecnologia inferior a ela. Olha isso aí. Pra quem gosta aí de ficar ridicularizando os terraplanistas, não é assim, tá? Pelo que eu venho estudando,
que termina num precipício, que tem as bordas e vai caindo água infinitamente. Por isso que é bom a gente abrir a mente. Então, primeiramente, que é maior do que nós possamos imaginar. A dimensão, a gente não tem ideia. Nós estamos aqui, ó, só nesse cercadinho, e daí tem em volta aqui as muralhas de gelo, super vigiado, 56 países. Eles dizem que você pode visitar, mas você não pode levantar drone, balão meteorológico, então nem se fala, e nem ficar caminhando sozinho um pouco mais pra cá. Não pode. Porque aqui, segundo os terraplanistas, esse segundo anel tem outros mundos, ou eles também chamam de outros reinos, e por aí vai. Gente, tem um mapa que circula na internet, assim, ó, que temos vários outros mundos, né, na matéria aqui. Então é algo assim surpreendente mesmo, você, sabe, começar a investigar sobre isso. Ah, mas como que eles sabem que existem esses outros mundos? Teve uma época, quando não existia ainda esse Tratado da Antártida de super segurança máxima, que o Capitão Byrd, pesquisa aí, ele sobrevoou as áreas para fora aqui, tá, do paredão de gelo. E ele fez, né, lógico, um mapeamento desta parte aqui. As outras regiões eu não consegui descobrir a origem, né, desse mapa. Porém, gente, tem pessoas que nascem com aptidões, conseguem sair em astral, sair daqui, não fisicamente, claro, mas em astral, então elas conseguem visualizar, conseguem mapear. Ou seja, eles não estão limitados aqui dentro, né, desse círculozinho. Eles conseguem realmente sair e explorar outros mundos, outros, né, universos. É muito interessante, vale muito a pena. Eu não ridicularizo ninguém que traz uma informação diferente. Ao contrário, eu vou buscar, me aprofundar, mergulhar, porque nós deveríamos realmente respeitar uns aos outros e quem sabe, né? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. O que você acha em cima dessa informação, para que juntos possamos crescer em conhecimento. Me ajude no compartilhamento da mensagem, passe esse vídeo para frente, deixe seu like e, se for novo ou nova, inscreva-se nesse canal. Valeu, até o próximo vídeo. Após as eras de Mu e Lemúria, o planeta estava pronto para uma nova etapa do projeto adâmico. Uma civilização nasceria no coração do Atlântico, uma civilização que uniria esplendor e tragédia. Seu nome era Atlântida. O terceiro projeto adâmico foi conduzido pela Federação, trazendo à Terra seres vindos das Pleiades. Eles foram alocados em um novo continente, Atlântida, um vasto conjunto de ilhas que se estendia pelo oceano que hoje leva seu nome. Esses seres traziam consigo o fascínio pela tecnologia e uma estrutura social hierárquica, herdada das castas pleiadianas. Atlântida rapidamente tornou-se um império de tecnologia e cristal. Suas cidades eram monumentos de energia e beleza, torres translúcidas, cúpulas ressonantes e canais energéticos que captavam o magnetismo da água e o transformavam em força vital. Os atlantes dominavam o uso de cristais de energia, campos eletromagnéticos e mecanismos psíquicos avançados. Era uma civilização que unia o esplendor material à inteligência cósmica. Durante milênios, Atlântida e Lemúria coexistiram em equilíbrio. Os lemurianos, centrados na espiritualidade, e os atlantes, focados na tecnologia, trocavam conhecimento e mantinham uma relação de respeito mútuo. Esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro da Terra. Foi uma era de aprendizado, expansão e ascensão espiritual. Muitos seres conseguiram elevar sua consciência e migrar para planos superiores, cumprindo o propósito do projeto original da Federação. Nesse período, mestres estelares e raças de diferentes sistemas transitavam livremente entre os continentes. Trazendo consigo saberes de alta ciência, magia e alquimia cósmica, compartilhavam técnicas de manipulação energética, arquitetura sagrada e tecnologias baseadas na consciência. Essas trocas mantinham o planeta em um campo vibracional elevado, expandindo o conhecimento terrestre a níveis jamais vistos. A Terra tornava-se um ponto de convergência cósmica, um laboratório vivo da evolução universal. Entretanto, essa harmonia não durou. O fascínio dos atlantes pela matéria começou a superar sua conexão com a essência espiritual. O avanço tecnológico não acompanhava mais o avanço moral. Dogmas, ambição e desejo de controle começaram a dominar parte da elite atlante.
o equilíbrio com Lemúria se rompeu e o planeta começou a vibrar em uma frequência de conflito e densificação. Assim encerrava-se o ciclo dourado das civilizações antigas. Atlântida marcava o auge e o início da queda do projeto adâmico na Terra. Uma nova era se aproximava, mais densa, mais conflituosa e decisiva para o destino humano. No próximo capítulo, exploraremos os conflitos entre os continentes e como eles abriram o caminho para a queda vibracional da Terra. Te aguardo lá. Flat. The world is flat. Confirmed. Completely flat. Completely flat. And ice wall? What's beyond the ice wall? You get to that and you go down and the gravity works in a different direction. So when it rains, it doesn't fall on the floor, it falls up. Is there another world beyond the ice wall? Wow. Guys, this might upset a few people, but I'm actually not a flat earther. I'm somewhere in the middle. I know that not a space agency are professional liars, so I can agree on that. But after watching this, I looked into other pilots that have said similar things, and there is a lot of other pilots that are saying the exact same thing as this guy. To become a pilot, it takes a lot of effort, a lot of hard work, and a lot of money. So it's like, why would these guys want to ruin the credibility by saying something that sounds ridiculous to the average thinking person? And as for beyond the ice wall, I definitely believe that. I'm not sure if the Earth is flat, but there is definitely landmass that they have not told us about. And if anyone wants to dive down that rabbit hole, just check out Admiral Byrd's diary. And, you know, you've done it before. It's very simple. You did it when you were 4 years old, or 3 or something. Hey, Dad, look. What? I What? can do it. Whoa! I want to see you do this with me here. Okay? Now, go ahead and try to make the dollar move. Dad, I can't. I've been trying and trying, but it's not working. If you don't do it, I'm taking the go-kart away from you this weekend. I'm taking it. I'm taking the go-kart away. If you need to point at it to focus, that's fine. Just, you know, just work, do whatever you need to do. I want to see it. Okay. Do like I showed you. Concentrate like I showed you. Imagine the dollar bill is sitting in the middle of the air and it's not sitting on the table. That's how I want you to see it. What are you doing, bro? What are you doing? Go a little higher. Can you do it? Wow. Look at that. Now I want you to control it all the way down. That is fantastic. High five.
Antártida, ninguém pode entrar lá. Nenhum civil pode entrar lá. Só tem bases militares e os donos do mundo podem ter acesso lá. Por quê? Você não pode nem sobrevoar a Antártida. Não passa voo comercial sobre a Antártida. Você não consegue dar a volta ao mundo passando por cima da Antártida, por exemplo. Pelo Ártico você até pode, mas pela Antártida ninguém pode passar navegando nem sobrevoando lá. Você não pode fazer nada lá. Tem o Tratado da Antártida, na década de 50 foi estipulado pelos grandes países do mundo, porque lá é que estão sendo construídas as bases e as futuras cidades desses caras. Eles sabem o que vai acontecer. E de lá tem passagens para outras regiões. Pesquisem sobre o almirante Richard Byrd, na década de 50, que ele sobrevoou a Antártida antes do tratado e ele avistou outros continentes, terras imensas, tropicais, depois da Antártida. Então a gente é enganado em tudo. Até no mapa mundi eles mentiram para nós. A Terra não é como a gente vê. Né? Você não consegue ver a realidade. Tá? Inclusive a própria NASA já afirmou que as imagens da Terra são de Photoshop. Tudo feito em computador mesmo para montar os enquadramentos. Constelações familiares, máquina. Será que estão a curar traumas ou a reprogramar a alma com traumas que não nos pertencem? Em detalhe e sem filtro. Voz, essa pergunta é um míssil na estrutura invisível que muitos tomam como sagrada. Mas vamos direto. As constelações familiares não são o que parecem. Foram criadas por Bert Hellinger, um ex-padre alemão, nos anos 90, depois de passar anos com tribos Zulu na África do Sul. Ele misturou rituais espirituais africanos com psicoterapia ocidental. Resultado, uma técnica onde terceiros representam membros da tua família e começam a sentir emoções que não são deles. Mas espera aí, quem é que entra nesse campo? E com que energia? O campo morfogenético, como eles chamam, é uma espécie de inconsciente coletivo familiar. Mas ninguém te diz isto. Estás a permitir que desconhecidos se liguem ao teu campo energético, espiritual e ancestral. É como abrir uma porta dimensional e deixar qualquer um entrar. Agora imagina, alguém mal resolvido a representar o teu pai alcoólico, a tua avó suicida, o teu irmão ausente. E essa pessoa canaliza emoções, traumas, dores, tudo isso sem filtro, sem produção energética real. Estão a curar, ou estão a ancorar ainda mais esses padrões no teu sistema. E lembra-te, estas sessões nunca se centram em libertar-te do sistema. Não, centram-se em aceitar o destino da família, assumir o lugar certo. E se o teu lugar for o do bode expiatório, vais aceitá-lo? Há milhares de relatos de pessoas que saem destas sessões mais carregadas do que quando entraram. Sentem paz por fora, mas por dentro algo ficou fora de sítio. Por quê? Porque mexeram no teu campo energético sem tua alma dar consentimento total. Então, Voz, a pergunta real é: as constelações estão a curar ou a selar contratos espirituais que não pediste? Quem ouviu isto nunca mais vai olhar para aquelas cadeiras no centro da sala da mesma forma. Vai vir um apagão. Depois o que vai acontecer?